আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকের ভিডিওতে ইংরেজিতে 26 লেটার্সের সঠিক উচ্চারণ শেখার চেষ্টা করব। এই লেটার্সগুলোর মধ্যে কিছু লেটার্সের ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চারণ সঠিক হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু লেটার্সের উচ্চারণে আমাদের কিছুটা ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। আমরা আজকের এই ভিডিওতে ডিটেইলস শেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সো লেটস বিগিন। এ, আমরা বলে থাকি এটা এ, বাট ইট ইজ এ। বি, সি, ডি, ই, এফ. It is not F, it is F. G, H, I, J. It is not J, it is J. K, it is not K, it is K. L, M, N, O, P. It is not P, it is P. It is not O, it is O. Q, not Q, it is Q. R, S, T, not T, it is T. U, V, W, X, Y, Z or Z. So আমরা যদি এখন পুরো লেটারসগুলো একসাথে বলি, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That's all for today. Thank you very much for being with me. Goodbye.